Another enthusiastic promoter of the campaign, 55-year-old Zafiruddin Shah, devised an innovative way to make an early morning raid on the offenders. He would stand outside the bushes and pretend to be brushing his teeth. He would then accost the people who intended to squat there in the open. A lesson on sanitation would follow. আমি এমনকি হাত ধরেও মানুষের কাছে অনুরোধ করেছি, দেখো তোমার বাঁচে থাকতে হলে তোমার বাড়িতে একটা ভালো পায়খানার দরকার। পরে অন্য লোকে জেনে ফেললো যে হ্যাঁ এভাবে আর যাওয়া যাবে না, মানে পাহারা দেয়। তারপরে এমনি আপনি মানে লোকজন আর গেল না বাইরে, আমারও আর ওইভাবে পাহারা দেওয়া লাগলো। These pioneers managed to carefully work out a culture for cleanliness and awareness amongst their villagers. What followed was a complete shift in the attitude towards sanitation. People started building toilets using their own skills and the materials at hand: bamboo, tin, gas pipes, or whatever was available. None of these toilets were perfect, but they were the building blocks of a fundamental change in the way villagers saw themselves. On the 20th of November 2004, the village of Mosmoil put up a board which declared, "No one defecates in the open in this village." This board, thrown as a challenge to neighboring communities, was the beginning of a social movement that was nothing short of a revolution. In the Shamukhal village of Kushumba, a 61-year-old school teacher, Lutfur Rahman Nobi, became the key activist of this campaign. None knew better than him the true value of keeping the land clean, unspoilt and safe. Because more than 3 decades ago, Nobi had fought in the battle to free this land in the 1971 War of Liberation. এক সময় এই দেশের মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলাম, এ দেশকে মুক্ত করেছিলাম। আর এক অধ্যায় আমাদের সামনে আগুয়ান, সেটা হচ্ছে স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ঘরে ঘরে বসিয়ে দেওয়ার জন্য আর এক যুদ্ধ। ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীতে এই যুদ্ধে অবশ্যই কামিয়াব হব। Each day after school, Nobi, along with his young student soldiers, would march in the streets of the village, doing a ritual chanting of the new war cry: "Attack, open, defecation." Nobi would also personally go from door to door and talk to people about the installation of sanitary latrines. At the same time, knowledge carried by the kids into their home had a lasting impact on families. The elders started discussing strategies and finding out ways to address the problem at hand. They decided to cut down on 1 cup of their customary tea each day and keep that money aside for their toilets instead. In this way, Nobi's community was able to provide 100% sanitation coverage in a record time of 30 days. বর্তমান যুদ্ধ এটা একটা জাতি এবং একটা ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য, কাজেই বিগত যুদ্ধের চেয়ে এই যুদ্ধ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে আমি সাফল্য অর্জন করতে পারবো বা করেছি। As the movement gathered momentum from one setting and character to another, various means of communication were being used to trigger the change in attitude. Song, dance, and various other traditional forms of theatre began claiming the attention of the communities towards the issue of sanitation. The movement began to spread hundreds of miles through geographically scattered family networks. There were instances where health motivators were seen gifting ring slab latrines to brides. This ensured that the bride not only continued to practice safe sanitation in her next village, but also set an example for her new neighbors. Wherever the demand for toilets was ignited, help for construction was made available at the people's doorstep. For this purpose, rural sanitation engineers from earlier successful villages were sent to different districts as consultants.
Mukti Begum is one such engineer from Kirtali village in Kushumba who travels to various villages with all necessary materials and equipment. Mukti does not hold an engineering degree. She is a simple housewife who acquired the skill of installing latrines with great success. আমার নিজের বাড়ির যেমন বানায় আমার নিজের ব্যবহার করতে যেমন আমার ভালো লাগিছে তাহলে গ্রামের লোকজনও আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে দিয়ে তোমার বেটার বয়ে ওগুলো নিজের আর আমরা নিজের নয় তাহলে আমাদের কিছু সুবিধা করে দেওয়া হবে না এরকম করে তখন আমি ছেলের ডাকে আবার বুঝাই ওইভাবে করি ওই কথাটা আবার একে একে মানে কথাটা থাকে না যায় বাইরে তখন গ্রাম থেকে খুঁজে লে যে মুক্তি আবার বাড়ি কোনটা এই নুকা কাকিমার বাড়ি কোনটা তখন খুঁজে নিয়ে আমার কাছে চলে আসি আপনারা বলে কম খরচে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বানাচ্ছেন তে আমাদেরকে একটু উপদেশ দিলে আমাদেরও ভালো হয় এরকমভাবে মানুষ খোঁজাখুঁজি শুরু করলো স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা Today she demonstrates options and provides technical advice to people during selection and installation of toilets. So far, she has helped over 200 households install latrines successfully, and in the process has also managed to increase her income substantially. But she is not motivated by money alone. She's working on a project she believes in. She's glad that her skills have been recognized, proud that women in distant villages are starting to ask if Mukti would be available. করাতে এগুলানে আমি লেখাপড়া জানি না হিসেবেও আমি যেগুলো কাজ চালা গেছি ভাইয়েরা আমার কাছে সহযোগিতা করেছে আমার খুব ভালো লাগিছে এমন ভালো লাগছে যে আমি ওগুলানের মধ্যেই মত্ত হয়ে থাকি আমি আর দেশে না আসি এরকম আমাকে ভালো লাগিছে তার জন্য আমি করিও খাওয়া ছাড়ে দেওয়া আমি এই উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আরো লোকজন আমার কথা শুনে আরো উদ্বুদ্ধ হয় In addition to providing advice on toilets, Mukti also shows visible enthusiasm for spreading the program. Even as the government of Bangladesh recognized the effort of inspired leaders like Mukti, they decided to scale up these initiatives. In line with the Millennium Development Goals, the government of Bangladesh has decided to achieve nationwide sanitation coverage by 2010. The central government, therefore, has been giving recognition and financial incentives to various union parishad heads who take the lead in improving the sanitation situation of their unions. Suleiman Ghani is one such union parishad head who decided to bring about a change in the sanitation situation of his Nadabash union. At the Upzela level, a forum was devised in which all sector partners, including NGOs, are invited to share in the formation of public policy. To implement these policies at the grassroots level, Ghani was helped by Dishari, the decentralized total sanitation project which gets support from Water and Sanitation Program South Asia, Plan Bangladesh, Dhaka Asania Mission and Water Aid Bangladesh. তবে আমরা যে কমিটিগুলো করেছি যেটা গভর্নমেন্টলি আছে ইউনিয়ন উপজেলা ওয়ার্কশন কমিটি ইউনিয়ন ওয়ার্কশন কমিটি এবং ওয়ার্ড ওয়ার্কশন কমিটি এইটা গাইডলাইনে আছে কিন্তু আমরা অতিরিক্ত কাজ সুবিধা খুব তাড়াতাড়ি এটা কাজ করার জন্য আমরা পাড়া কমিটি একটা করেছি অতিরিক্ত যে কমিউনিটি পিপলকে ইনভলভ করার জন্য তাদেরকে একটা কমিটিতে আনলে তারা একটা খুশি হয় তারা একটু দাম পায় তারা নিজেকে ভালো মনে করে কাজটাতে তারা এগিয়ে যায় এই কারণে আমরা একটা নতুন পলিসি করছি সেটা হলো পাড়া কমিটি গভর্নমেন্টের সাথে অ্যাড করে দিয়েছি The public voice of influential community leaders was used to build demand. The imams mobilized people through reference to the Quran. Every Friday after prayers, they started to address devotees on sanitation and hygiene. This reference to religion was employed to brilliant effect, even by the local Purohit, who acted as a catalyst for the considerably large Hindu population of the area. The message from all religions was clear. Sanitation was a desperate community.